So now let's see how to do the loading of sugar bead. So sugar bead loading அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஸோ சுகர் பீட் லோடிங் அப்படின்னு பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு ஸ்ப்ரிங் இல்லைன்னா ஜர்தோசி ஏதாவது நம்மளுக்கு கீயை சப்போர்ட் கொடுக்கறதுக்கு தேவை. ஸோ நான் ஸ்ப்ரிங் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ now let's see how to do the sugar bead loading. For that I'm taking a small bit of spring. Okay, spring is nothing but similar to zardosi, and this will be a little more shinier and a little more bouncy compared to zardosi. ஸோ ஸ்ப்ரிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஜர்தோசி கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பவுன்ஸியாக இன்னும் கொஞ்சம் ஷைனியராக நல்லாவே இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து லோடிங்லாம் கொடுக்கும்போது இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ சிமிலர் டு த ஜர்தோசி we have to extend this a bit. ஸோ லைட்டாக ஸ்ப்ரிங் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிட்டு நீடலுக்குள்ளே இதை போட்டுட்டு லாக் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ I'm taking small bits here. It will be better to take smaller bits often. ஸோ நீங்கள் சின்ன சின்ன பிட்டாக எடுக்கிறது எப்போவுமே கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இப்போது அதே மாதிரி for a little more bouncier I'm adding the second layer of spring on the side. You can make it a single spring or a double depending upon your preference. நீங்கள் வந்து நான் லோடிங் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பவுன்ஸியாக வேணுங்கிறதுக்காக ரெண்டு ஸ்ப்ரிங் இங்கே தரேன். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் சிங்கிளாக கூட கொடுத்துக்கலாம். இது அது கம்ப்ளீட்டாக உங்களோட ப்ரிஃபரன்ஸ். Okay, so now let's see how to do the loading. Before that I'm giving an extra stitch on the middle just to lock the spring intact. So சென்டரில் நான் ஸ்டிச்சு கொடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா ஸ்ப்ரிங் வந்து மூவ் ஆகாமல் இன்டாக்டாக அந்த ஒரே பொசிஷனில் வச்சுக்கணுங்கிறதுக்காக. So now let's see how to do the sugar bead loading. For that, always make sure the sugar bead loading should be done intact. So sugar bead loading வந்து இந்த ஸ்பேஸ்க்குள்ளே தான் பண்ணணும்னா அந்த ஸ்பேஸ்க்குள்ளே தான் பண்ணணும். அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு அது இன்டாக்டாக அது கரெக்டாக உட்காராது. ஸோ நவ் இந்த மாதிரி லைன்ஸ் வரைஞ்சிக்கிட்டு இதுலேருந்து நம்ம லோடிங் கொடுக்க போகிறோம். ஸோ நவ் ஆல்வேஸ் த லோடிங் ஷுட் பி ஆன் திஸ் டைரக்ஷன். ஓகே, it should not be like this. This is wrong. Okay, it should be of this direction so that the appearance will be better comparatively. ஸோ எப்போவுமே உங்களுக்கு லோடிங் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கக்கூடாது. கொஞ்சம் க்ராஸாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த ஃபினிஷிங் எப்போவுமே லோடிங்க்கு ரொம்பவே பெட்டராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் I'm taking my thread. For loading you can take up to 4 to 5 beads depending upon the thickness of the loading you require. So I am taking 5 beads here. So I've taken 5 beads going a bit cross. So லைட்டாக க்ராஸாக வச்சுட்டு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அப்பியரன்ஸ் வந்துடும். So after this go to the next point, take the thread, take 5 beads and repeat the process. இதே மாதிரி 5 bead எடுத்துகிட்டு இந்த ப்ராசஸை ரிப்பீட் பண்ணலாம். எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம்.
So this is how the loading is done. ஸோ உங்களுக்கு எப்போவுமே வந்து அந்த லைன் இன்டாக்டாக இருந்தது அப்படின்னா ரெண்டு சைடும் ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி ரெண்டு சைடும் நீங்கள் அந்த லைன் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் இந்த லோடிங் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்டாக்டாக இருக்கும். சப்போஸ் இந்த லைன் மாதிரி நீங்கள் வரைஞ்சிட்டு அந்த லைனுக்கு நீங்கள் வெளியில் போனீங்கன்னாலும் அந்த நீரில் வந்து ஒரு ஸ்டெப்பு நீங்கள் வெளியில் வச்சா கூட உங்களுக்கு இந்த மாதிரி அப்ராப்ரியேட்டாக ஒரு சிங்கிள் பீடு வெளியில் வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ எப்போவுமே நீங்கள் வந்து அந்த இன்டாக்டாக அந்த பீடு அந்த லைனுக்குள்ளே கொண்டு வரது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஸோ ஆல்வேஸ் மேக் ஷுர் when you are a beginner you should make sure the needle is taken exactly on the line where you have drawn. If not, the loading will not be intact with a similar nice finish. Then if you are taking the needle on the wrong point outside the line or inside the line, then the loading will look inappropriate and it might actually look a little bit wiggled. So always make sure the loading is done likewise. So now let's continue and develop the design from here. Let's see what I'm going to do. So now we are going to do something like this on the other side. So I've shown you how to do the loading. Now let's see how to make all these processes on this side as well. So ஏற்கனவே நம்ம வந்து இந்த லோடிங் பண்ணி பார்த்துட்டோம். ஸோ இந்த சைடில் இருக்கிற இதே எம்ப்ராய்டரியை இந்த சைடு எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு காட்டலாம். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி வாட் வி ஆர் கோயிங் டு மேக் டுடே. ஓகே, ஸோ இந்த சைடு வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த சைடு ஏற்கனவே நான் பண்ணி வச்சுருக்கேன். So at first I'm going to give sugar bead outline here. So now after this is done, now I'm going to take my 3mm beads and sugar beads to do the next line. ஸோ இப்போ அடுத்தது என்ன எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய 3mm பீட்ஸும் என்னோடய சுகர் பீட்ஸும் நான் வந்து ஆல்டர்னேட்டாக கொடுக்க போகிறேன். ஸோ அடுத்த லைன் அதான் கொடுத்துருக்கேன் அங்கே. ஸோ த நெக்ஸ்ட் லைன் இஸ் கோயிங் டு பி a 3mm and a sugar bead. Taking one 3mm, one sugar bead, one 3mm, one sugar bead, and making it a line. So after this is done, I'm going to take my kundan stones. ஸோ இது பண்ணதுக்கப்புறமா என்னோடய kundan stones எடுத்து நான் வந்து alternate gapsல place பண்ண போகிறேன். So I'm placing my kundan stone on alternate gaps. ஸோ ஆல்டர்னேட் கேப்பில் குந்தன் ஸ்டோன் வச்சுட்டு சென்டரில் இருக்கிற கேப்பில் நான் வந்து ஒரு 3mm ஒரு சுகர் பீடும் வைக்க போகிறேன். ஸோ now let's see how to do that. Before sticking the kundan stone, we'll do the beads and then we'll do the kundan stone fabrication. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த பீட்ஸ் எல்லாம் வச்சிடலாம், அதுக்கப்புறம் குந்தன் ஸ்டோன் ஓட்டிக்கலாம். பட் நீங்கள் யூஸ்வலி வந்து குந்தன் ஸ்டோன் ஓட்டிட்டு காஞ்சினதுக்கப்புறமா நீங்கள் இந்த பீட்ஸ் பண்ணுறது எப்போவுமே பெட்டர் ஆப்ஷன். It's always better to stick the kundan stone at first and then do the rest of the embroidery after it dries. Just for demonstration, I'm doing the beads work at first. So after this is done, I'm placing a little bit of gum. ஸோ இது பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா நான் கம்மு வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல இந்த குந்தன் ஸ்டோனெல்லாம் ஒட்டிடுறேன். ஸோ இதுக்கப்புறமா இந்த 3mm சுகர் பீட் எப்படி இங்கே கொடுத்தோமோ அதே லைன் இன்னொரு தடவை கொடுத்துடலாம்.
So after this is done, now I'm going to take these precious beads or gem beads. So இது வந்து precious beads னு சொல்லலாம், gem beads னு சொல்லலாம். So அந்த beads நான் இப்போ எடுத்துக்க போகிறேன். So comes likewise. ஸோ அது அந்த மாதிரி வரும். ஸோ அதுலேருந்து நான் வந்து எனக்கு தேவை 3 பீடு. ஸோ நான் 3 பீடு எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ now what I'm going to do is I'm going to take my needle, okay, and take one of the precious beads, add a 3 mm bead and 1 sugar bead, likewise, and then I'm going to make it a loop likewise. Okay, so now I'm leaving some gap, going to the next point and repeating the same process. Now for the last, for the middle one, I'm taking it as sugar bead 3 mm, precious bead 3 mm, sugar bead, and now I've completed it. So this is how the design is done. So after that is done, I'm doing an end knot. This is going to be just a sample of the design. So I hope you all liked it. So just sample design down. So now to give it extra dimension. So இதுக்கு இன்னும் ஒரு extra dimension கொடுக்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, I'm going to give a little bit bling to it. So இது இன்னும் dimension கொடுக்கிறதுக்காக நான் இன்னும் கொஞ்சம் extra bling add பண்ண போகிறேன். So what I'm going to do is I'm going to add some stones in between the beads. So the beads க்கு நடுவுல நான் stones add பண்ண போறேன். So this is how the design is done. I hope you all liked it. So do subscribe my channel and comment if you got any doubts so I can clear them on the next video. So let's see on the next upcoming videos. Take care, stay safe. So எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன். ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா நான் கிளியர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் உங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில். இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வரத்தில் நான் உங்களோட டவுட்டை அட்ரெஸ் பண்ணுறேன். ஸோ டூ ஸ்டே சேஃப், டேக் கேர். தேங்க்யூ.